Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Assalamu alaikum bani ngolo ngali konton kale bismillah ko teke momo be Kerr Fatou jube kan programme o dole mi alon ko of course nga nati ale ko teke of course momo e carva venue long post office ma fan wala belori wolto right now of course musol le fintira ko teke ali akala mutani lokko mi alon ko wala tambita fondinke muso dol bijere mi alon ko of course e fintita le pour ka diamu masakunda ande mol mi alon ko mare den jara kende ala ko la Gambia banko kanjang e be diamu kam minna wolem about musol mi alon ko wolle ka fa lebodo bidu milfinta wala midwives and mothers e ka wolle kumandi midwives and mothers wolle fintita mol mi alon ko fana mu bamalati anim fondinke dolu mi alon ko wolle fintita alejen ko male of course this bana mi alon ko e wolle muta tenting andi fintita le ka yitandi mol ko itol fana mantra contanding of course musol mi alon ko wolle be fakan Gambia banko kan jang anu fondinke musol mi alon ko ka sila fanka kono ma Gambia banko kan jang nyinem kuti mi alon ko abe kerin jang of course ni be tenten na le ngaji be match kan but be bakam post office le of course andum be match kan bita kan of course towards kata MDI ma fangola bita kan towards to male be danna mun tole folo but be normal le ngaji be call of course abe danna dame annal badi malem te buba gaji go anina cameraman Omar Ndaw ala barka.
The rest of the program will be a panel discussion, but it will be in a closed door setting. So thank you very much for coming. We can all disperse, and whatever that is discussed in the media will be published, and you will have access to it. So thank you very much, everyone. We can disperse before 11 o'clock while the media wait for the briefing. ala barka bake mbaringol of course am kabri mbotam bedol kangale moljele mi alon ko le fintira of course am midwives and mothers etol fanam fintira kala balamba atande andu inata kala statement o read damen warem of course am jibosti mbeta jande nga dunga jibe be muna fola mole natale purgaje ko ela statement o kuma ko mi alon ko le mutare bulobe min dila mansa kundal anim molla ka fo mole jam woto nga dunje ngata nga jibe muna soto mole assalamu alaikum wa Gambia assalamu alaikum jigeni Gambia mangi tuda Pa Souleymane Gueye mangi dama buga gërëm first of all those yi nga xamne ñew nañ ci match pass bi tay di len sante di len gërëm bu baax on behalf of the entire midwives and mothers so dama buga joxe a little speech a small speech inshallah so the past few weeks and months have been the saddest in the lives of our mothers. This is because our healthcare system has been experiencing a sharp increase in the rate of maternal mortality. An increase that has never, or for a very long time, occurred. This led to the death of many mothers, mothers who had hope and confidence in our healthcare, mothers who hoped that they were going to deliver successfully and see the smiles of their babies. Some even for the first time. But someone somewhere failed them. Our maternal mortality, our maternal health care, which they had hope on, failed them. This is what inspired this campaign today. Even the life of one mother worth the campaign that we do today, let alone the life of many. Experts have shown that most maternal deaths are very preventable. Therefore, the questions are, why are Gambian mothers dying during labor? What is the problem? We therefore urge Health Minister and the regional health directors to probe into this life-threatening problem and give us answers to the Gambian people. In addition to that, and most importantly, we want the death rate to drastically fall, if not to stop it completely. As Gambian mothers, and as Gambian people, we are calling for a strengthened labor support with low risk of maternal death. We are calling for a high-quality, sustainable pre- and postpartum support to save the mother and her newly born. Every mother deserves a better health care. Let us save the mother, let us stand with our mothers, and let us fight for a better maternal health care. Thank you all. Good morning, ladies and a few gentlemen among us, mothers, women, CAFOs, and the media, and all the protocols respectfully observed here. I am honored to be part of this auspicious march to show solidarity with the lives of Gambian women who died at childbirth. May their gentle souls rest in perfect peace. Women are mothers, sisters, wives, and above all, the great pillars of every home. No woman deserves to die during childbirth. If a woman continues to die and leave her young ones, who will take care of the young? Who will take care of our homes? Who will take care of our families? Women's life matters.
9 months of difficulty in pregnancy, expecting an addition of another life when you are no more, this should be a great concern for any nation. A child is born and never suckled the mother's first breast milk, which acts as an antibiotic. What is the fate of that child medically? Women's life matters. Our lives are precious as we are the developers of every nation, especially in the sub-Saharan Africa, where women are found working in the fields to provide food for their families. Women's life matters as we are very much needed in the development of this country and the world at large. We call on everybody to stand and fight for better health facility and antenatal care to save the lives of all mothers. We shall not relent in fighting this noble cause. The life of every woman matters, and therefore the struggle continues unabated. Long live the women of the Gambia. Long live the Gambian women. Long live every mother. Long live every woman who is experienced in this difficult time. I thank you all. Women's life matters. So my name is Lamin Jafune. I'm a nurse anesthetist, advisor to mothers and midwives, and also the founder of Nested Clinical Services. So my role is simple, is to make people aware on the causes and the impact of maternal mortality, the causes and the impact of maternal mortality, as well as the way forward from a medical perspective. So the causes of maternal mortality, they are numerous and multifaceted, but because of the short duration of time that we have here, I will restrict myself to only 3. And those are general causes of maternal mortality. And I will also discuss on the way forward on those causes. How can we stop those causes, and what is the way forward on those ones? So the first cause of maternal mortality that I select to talk about is limited knowledge of women of childbearing age on childbearing, because to most of the women of childbearing age, to them childbearing only starts from when you are pregnant and when you go into labor and when you deliver. But childbearing is much more than that. It starts from where? Prenatal, that is the preparation for you to start bearing children. So in the Gambia, most of the people don't value that. We don't look at that part as a very important part, but that's where the journey starts. And usually in the Gambian context, where that journey starts when we get married. Not so. So once you get married, you know the first thing that comes in is I'm going to bear children. So what can you do to be able to bear children? There are so many things that you can do. From preparation, you got married. That is pregnancy. That is another stage on the cycle. From the pregnancy, you go into labor and delivery. From delivery, you have first 10 days after delivery, and the rest of the 5 years that the child will have. All these things, women of childbearing age, they lack knowledge on these areas. And the way forward for that cause is, one, for advocacy groups like mothers and midwives and civil society leaders to come to use their platforms and sensitize the women on what they need to do in all these cycles. They need to do research, because to start talking about something that you don't know or you don't understand, you might mislead people. But if you do a correct research, you have the right information, then you can use your platforms to send those right information to the women of childbearing age. Then the second cause is difficulty in accessing healthcare services, healthcare facilities and healthcare services. So we look at the country. When we look at the country, we have 7 hospitals. But 7 hospitals, are they evenly distributed? No. Because 3 of the hospitals are located in the Greater Banjul area. There are 2 regions, that is the LRR and URR. They don't have a hospital, they have major health facilities. So the uneven distribution of health facilities in the country is one of the causes of maternal mortality. If you look at, like, if someone needs hospital attention from Basse, they have to travel up to Bansang, that is in CRR. If someone is in need of hospital attention in
in LRL have to travel up to where either Biam or Banjul. So, and poor road network also is another thing that is causing that difficulty in accessing healthcare services. Then, on what to do on that is, one, we need to the private sector should come and join the public sector and form a private-public partnership to make sure, because the public sector already have their settings, which is not even distributed. So, like what Nested is doing now with their community clinic project, we need to look at what is the disparity. Like, what are the areas that don't have the healthcare facilities, and the private sector come and call on the government to come and partner together so that they can have healthcare facilities in those areas, so that no woman will travel for more than 5 to 10 kilometers for just to have access to quality healthcare services. The government also should encourage public-private partnership in terms of constructing major roads that are linking communities with the healthcare facilities. And another thing that is causing that difficulty in access is delays. Because now in the Gambia, what is the norm is, so usually we have 3 delays. We have delays in making decisions to go and seek healthcare help. We have delays in our route to travel to the healthcare facility. And once we get to the healthcare facility also, we have some delays. And each of those delays have a detrimental impact on the lives of those mothers. So how can we all come together? We being in government, private sector, the civil society leaders, to come together and stop minimize these delays is to involve men more in pregnancies. Because some men believe that if your wife is pregnant, it's her responsibility to take care of herself. And the way forward for that, there is standardization. Like this standardization is, I think Bundu Maternal and Child Health Hospital have set that pace for that standardization. Now the government have to go and learn from what Bundu Maternal is doing and replicate it in other hospitals, so that maternal healthcare services can be improved, the delays can be minimized, and the advocacy part can be done by the civil society groups. Then the last one is poor service delivery. And poor service delivery also has so many things that are related to poor service delivery. And some of those things are what? One is lack of motivation of healthcare staff. Because healthcare, if you said that your maternal mother is very important, yes, the life of a maternal mother is very important. But now the one who is taking care of that one, if he is not comfortable, if he is not having a conducive environment to work, if he is not having a conducive environment to live in, so that he can take care of those ones, it will be difficult for them to take care of them. So lack of motivation is another thing that is causing poor service delivery. And another thing is lack of standardization, as I mentioned earlier. Because you go to one private sector, the way they are treating the maternal care is different from another private sector. If you go to the public sector, it's all public sector, but Game Foundation, Bundu Maternal is doing one thing, and Fajikunda Health Center is doing a different thing. So the government should come together and standardize standardize the care. So once this care is standardized, then it will be a law across all the maternal caregivers across the country. And they set up a committee whereby they will regulate all those caregivers. Anyone who is out of doing anything that is out of that standard should be reprimanded. So I think if that is done, the maternal will be improved and maternal mortality will be reduced in the country. So those are the few comments I have on the causes and the way forward for maternal care. Thank you very much for your kind attention. Assalamu alaikum. Maa ngi nuyu ñëpp di leen wax jërë ngeen jëf yéen ñi fi teew mënoon ngeen di toog seen kër yi oo ngeen toog nekk si li ngeen di nekk te bañ a ñëw fii nii pour grace this occasion bi ñoo def man maa fi nekkal Midwives and Mothers ak suma team bi ñun ñëpp a ngi fii nii. On behalf of the team, Midwives and Mothers, we are saying thank you to everybody that has participated here and ñi nga xamante ne ñëw nañ to match with us pour naxarlu li nga xamante ne moo ñu naxarlu ñun ñëpp ñun nag
ñun ñoo nekk di Midwives and Mothers soo gisee ñu tuddee suñu boppa di Midwives and Mothers li ñu soxal moo nekk yaay yi ak seen doom yi that's our aim and objective comme ñu dimbale yaay yi ak seen doom yi in terms of pregnancy ba gaay seen delivery postpartum delivery ba xale bi màgga ega certain age bi nga xamante ne yaay bi dina ko mën a toppatoo organisation bi nag ñu ngi ko establish in December lañ ko ubbi woon and soo leen bàyyee xel if you are currently using Facebook and Instagram di ngeen gis recent activities yi nga xamante ne yooyu lañ daan def dañ daan dem si lopitaan bi dem mit jigéen ñi nga xamante ne dañ am doom mënuñoo dimbali seen boppa o after all xale yaa ngi feebar amuñ ndimbal pour toppatoo seen boppa ñoom yaay beeg everything dañ leen daan dimbale ak seen doom yeeg yooyu noonu so recently nag ñu ngi am office bi nga xamante ne boobu lañ ubbi pour loolu yëpp pour dimbale jigéen ñi la because xëy na ñun duñ mun a xam everybody ki nga xamante ne mu ngi jànkuwanteel di am problème bi nga xamante ne yëfi biir la wala mu ngi am doom munut ko toppatoo so ñun ñu ngi ubbi office bi nga xamante ne mu ngi nekk Kololi soo ñëwee ba Kololi Tavan la soo duggee noonu rek si boori police bi soo fa rombee di nga gis suñ si Johnson bi nga am rek soo fa koofee di nga gis suñ office bi mu ngi tuddaa di Midwife and Moms office foofu noonu nag dañ fa ubbi basically pour jigéen ñi biir ñi nga xamante ne amuñ doole because da ngaa gis nit ki nga xamante ne mu ngi biir du dee teel a dem noos ndik lan xëj na mu ngi yaakaar ne su demee lopitaan dinañ ko caaj lii ak leneen li so moom amul ndimbal boobu pour war a dem du teel a dem noos léegi moo tax ñu ubbi foofu noonu pour nga xam ne dinañ mën a am seen prenatal supplements yi nga xam ne moom la gars yi niit ak lekka yi nga xamante ne dinañ leen ko buddi jox pour seen biir bi su ko fee ñu mën a am proper pregnancy healthy pregnancy ba gars yi bu ñoo wasinee su ñoo wasin tamit dinañ am suñ organisation member bi nga xamante ne dina nekkaa ñoom si lopitaan bi suñ ñu ko waxee ñun because dañoo introduce li nga xamante ne moom la ñoo ooyee doulas we will be training our staffs comme suñ members yi nga xamante ne it doesn't need to be yow comme like ki nga xamante ne moom la ñoo ñëw train si warut a nekka health personnel because doulas bi soo ko gisee ñu ko lifin it's to support them in terms of labor comme like sooy wasin ñu am ku la massage sa tànka yeeg di la raayal sa biir beek yooyu noonu yaa ngee gis su ko defee di nga mën a am the support you need even though sa family member su fa nekkul sax yow kii moo la support di la raayal sa tànka yi di la massage sa biir bi everything li nga xamante ne defalal sa tànka yi si ndox bu tànga di massage sa xeet bi xam nga loolu noonu rek psychologically daf dee relief mind nit ki dina xam ne de am na ko ma fi taxawal so ñun yooyu noonu yëpp loolu lañ nekk di introduce train nañ suñ staff suñ members yi pour di dimbale jigéen ñi di leen am ñeneen ñi nga xam ne dinañ nekk si certain health center pour ñu guide ñooñu noonu in terms of their deliveries so ñu ngi wax ne daal képp ki nga xamante ne yaa ngi am problème si sa biir bi wala nga am doom nga receive problème nga bugg a ku la dimbale mun ngaa contact suñ members yi nga xamante ne ñoo fi nekka man suma téléphone number 385 2719 Yaamu Ndaw mu ngi fi 700 2885 so ñu ngi am Facebook page Midwives and Mothers mun ngeen a dem through foofu noonu ngeen click any problème bi nga xamante ne mun ngeen ko faa am soo leen ñu linkee foofu noonu ñun lu mu gën a gaawee dinañ leen respond and dinañ leen xamal dinañ leen ñëw dimbale leen si nuñ leen mën a taxawoo tamit so duñ def tamit dara lu dul di jaajëfal suñ team members ñi nga xamante ne ñoo nekk ay America muy ñoom Mariétou Aji Ramu Jafune nga am ñoom Hadijatu fi ñoom Faat si ñi nga xamante ne ñoo taxaw si programme ba mun a sotti tey because ñoom ñun munuñ fee def dara without ñoom ñoo nekk foofu noonu di ut support di ñu ko yónnee fii ñuy fond di def suñ activités comme niñ ko bëggee so ñii ñoo nekk doomi Gambien si nga xamante ne dañ xaran lool pour dimbale Gambia ñoom mënoon nañoo wax ne seen family members nekkuñ fi ñoom ñu ngi Amérique xaaral ñu toog buñ dimbale kenn waaye ñoom dañ gis li soxal Gambia ñu gis problème bi nga xamante ne Gambia loolu lañ nekk di go through ñu ne xaaral ñu ubbi organisation pour dimbale doomi Gambien si pour ñu mun see bénéfice so ñii tamit ñu ngi leen a wax jërëjëf di wax képp ki nga xam ne teew nga fi rek di la jaajëfal waaw loolu la amoon pour wax leen daal thank you so much. asalaamaaleykum waa Gambia ñi fi nekk ak ñi fi nekkut maa ngi leen a nuyu di leen jaajëfal di leen wax jërëjëf di support gis nañ fi ngeen ñu taxaw team Midwives and Mothers dañ fas yéenee jóg ñu liggéey ak askan wi liggéey ak lopitaan yi ñu seet naka la ñoo prévenir this maternal mortality death rate mooy yaay yi nga xam ne dañoo dem biir 9 months ba pare war a am pour wasin ñuy des si seen néegi mat ba pare am na emut si foofu sax xale bi mun naa juddu sax gaañu yooyu yëpp si la bokk so Midwives ak Mothers ñu ngi bëgg a jóg ak ñaari programme yoo xam ne dañ ko introduce pour xeex maternal mortality benn mooy this doula programme mooy labor support bi programme boobu is open
We need young Gambians, retired midwives, ñu come together, ñu liggéey naka ñu train leen pour liggéey this naka la tudda sa doula programme bi ni ñuy waaja start. Doula programme bi nag programme la boo xam ne dañoo jàngal jigéen ñi naka la ñoo dimbalee seen bopp moromi jigéen ñi balaa ñoo àgga lopitaan bañ àgga lopitaan ba ñoo am doom teete leen nax leen ba génnee fiya boobu noonu si seen biir xol yi génne ko si seen xel yi ba nga xam ne ëllëg ak si biir yaay ji dina mucca doom ji mucca. So the second programme mooy di WIN programme mooy Women Infant Nutrition Programme boobu programme la boo xam ne pour jigéen yu biir yi ak seen doom yi nutrition programme la boo xam ne dañ ko introduce dimbale jigéen yi won leen nag jàngal leen li nga xam ne dinañ ko mun a def dunda si ba nga xam ne seen doom yi dina rëcca ñoom dinañ rëcca nag because jigéen bu biir dafa need a whole lot of protection depuis bu moo commencé balaa moo commencé biir ba moo biir ba moo wosin because ñetti stages yooyu dafa important trop comme ni ko suma mbokk bi waxee Lamin Jëfu ni 3 stages yi ni dafa important nekkut rek biir 9 months dem wosin loolu mooy problème bi mooy fa jigéen bay waajee biir ak naka la tuddaat sa ba moo biir ba moo wosin so dañoo bëgg a jàngal jigéen ñi won leen yoon yi nga xam ne dinañ mun a lekk ba nga xam ne ay problème yi deret ñàkk deret dina wàññeeku si lopitaan bi second one bi mooy dinañ am doole kattan ba nga xam ne C-section dina wàññeeku moo nekk opération dina wàññeeku si lopitaan bi because causes yooyu yëpp problème la yoo xam ne nit ki mun naa mat dem ba àggal lopitaan fekk ba moo àggal lopitaan léet na balaa noos yee prépare pour def C-section bi dafaan jël time jigéen ji bakkanam mun naa des si loolu waaye soo amee experience nga am knowledge about your pregnancy during 9 months yooyu yëpp xëy na sooy xas ba commencé mat di nga daw si lopitaan bi su demee sax ba yàlla dogal ne dañ la war a operate dina fekk àgga nga on time then operation boobu dina mun a dox te ñàkk bakkan du si nekk so yooyu yëpp dafa important dañ bëgg a introduce ñaari programme yooyu noonu den ñu ngee ñaax Gambian bi ayewuñ kenn ku bëgg a ñëw join si mun ngaa ñëw join si ak ñun we are open to everybody another naka organisation yi yëpp everybody ñi nga xam ne they are interested mun nañoo ñëw we have school of nursing ñu si bëgg a bokka si doula programme bi ñëpp ñu ngi leen a seetuñ ki léegi ñi ñëpp dañ pare pour jóg taxaw liggéey xeex lii nga xam ne mu ngi bëgg a nekk jàngoro si dëkk bi mooy maternal mortality so ñun loolu mooy suñ aim ak suñ objectif moo tax ñu start with this peace march pour solidarity ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakken during childbirth ak léebo si biir léebo room si loolu tax ñu start with that peaceful march ñu jël suñ time because sooy so respect to someone you do not need to nekk di yuuxu di def yeena yi loolu tax ñu jël suñ time after loolu ñu organise event bii nii ndax ñu mun a wax ak nit ñi luy dugga si seen noppa yi jàngal leen won leen naka la ñoo defee ba nga xam ne yeena yi dina wàññeeku si dëkk bi ba nga xam ne suñ demee sax ba nga xam ne zero possibilities moo si nekk ñun ñëpp dinañ am jaama jàngoro bii nii dina fi def loolu moo tax Midwives ak Mothers ñu jóg these 2 programmes maa ngi leen a jaajëfal yéen mi ñëw di jaajëfal suma mbokk yi ñoom Hadijatu Sagnang Mariatu Kayra Taraware Kayra moom mooy suñ chief founder bi den nga am co-founder bi mooy Ajiramu Jafuni den nga am Faat si ñoom ñëpp def nañ liggéey boo xam ne we are all proud as Gambians we should come together ñun loolu lañ gëm si loolu lañ taxaw den ñu am suñ Aji Fanta Marena who is always behind everything muy ñoo dimbale di ñu edital ñu ngi wax Lamin Jafuni Neslet Clinic jërëjëf suñ yaay bii nii ñu ngi ko wax jërëjëf si ñëwaayam yéen mi media houses ñu ngi leen a wax jërëjëf seen taxawaay rafet na trop ñu ngi leen a ñaanal yal nañu yàlla ñu ngi ñaan daal yal na lii di maternal mortality mu dem ba nga xam ne zero chances la si dëkk bi batunga ñim fo mbanni ka kanto ñim be ñim kumo min fola ten wobita modas ni aning musu dindiwul milka harje milka konota comme medical personnel si yafo ñamen dula sabalon ni e harjota i fa ñante famma ko lale ñanta domor kendo kelale i ñanta tala l'hôpital tuma do ni tamu musu dindiwti i safo e be mallale bita l'hôpital malu kute ñinto
loptano wala yalo be kala nyam docteur otina so ko na e tari jede itele nyanta tara loptan andoni ko domor kendo ama fo eta cikino sam marso to ntella environment nebe dayo felenti abe siari tiyobi je neta to is very rich in protein ka fo minka mol mako minka sembodi molla neta to bi jele tiyobi jele chal simbo bi jele ni ma nyew soto hani tata fani min tolo hani tata fo passé ibe chal simbo soto lal hana da ku yata o tiyo bi jele tiyo e fengo bele soto isi takere churo tabinole ni tata siarar mani do ko bi jele ni ma nyanka tan tabino tiyo ni mano tu fa e sinan ya tabi ya dom ya jambo soto nebe da jambo bi jele boromba jambo bi jele so afajundi la nin tiyo ni man subo soto ni jaro ki je ni hani ma ni jaro ko ki je ban ya dom netol be bolon kono netol siata jeel ali ngam fam ma koy ni sembo soto ni aje wadoli ke opère ibuka sembo le soto e be dingu mina nyame bari ni sembo soto e be dingu pouslale amina so ali nga ñoo ma koy loptano frante ñimbe ke no la moli dula dol bi je janni futa loptano to ika batal bari ni be la sokono yetti yoni mano domo e nyankatango domo ye jambo domo alhamdulillah rabbil alamin abe ibe jata kende asodol soso fanan betiata bakel jama mol ka soso senele hani man soso ni te ma seneno ni tate signo ay la nebo ka fa mi nebo na e soso dila ya fajundi ka soso sondi ne sa fajundi ya dom ni wo botaji ayodine fanan ko min kay say itel jaral bunda lay bakata kan kol be ayodine soto ika fole iodine salt ni o fanan soto o fanan kam betiya jata kende abundato so ali nga nyoma koy ni nga na domor kendol soto fa pareta nga karta loptan biri ko no ko karkili ali nga nyo de ma ngata loptan fanan ta abetiyatal mbe mbadi musol tentulam be moda sol be tentulam be jayla ali nga kafu nyoma nga ni nga kafuta nyoma be kata kilinti tumado saya min kaki abitalala ala baraka bake mbadi ngol ngali tentu kali je baki momo be Kerr Fatou jube kan non of course nga programme o jube nyora kabo bedol kan kana of course jibos da mi alon ko ina rakela statement of course read jang aliya jele kuma ko la mi alon ko le fintire alfa bulu yemin karang an yemin dani man sakunda bulu bari yemil dani fanan kiol bulu mi alon ko wolle musol soto yemil dani fanan musol bulu nyanta mun kala nyimbe mu kulleti mi alon ko ya sara janne oto mo be Kerr Fatou jube kan non ngal tentu kali je bake ko nga faale nyamen don tolle mi kibar bundati mi alon ko nka of course amal lafta fengo fennanka natel annun a wato la fananka dialla oto alnal badi malem nte buba gaji go na cameraman Omar Daw ngal tentu kali je bake ala barka when we touch down better broke down Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la? Skincare la. 2020 lañ wax de. Waaw. Fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache. Perfect skin. Skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin ngeen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba laka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi di waxee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw Skincare Plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden
fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon that classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit benn tey tamit si ay dàlla waaye man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skin care plus nag emuñ si Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection zero task fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi task kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii love like fire bring my yobogumba fire love like fire Agada di. Mbijan aganya. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyinji. Okay. Korsan. Nsila ID soto. Sa soto. Sorry. Agada di. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Mbare. Mo ki janna nun kunu bara tariaka. Jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Birin koyna fo katon bari si kodo kino katon nim fo bolong labe 56 branches mola sota Gambia ja ha Gambia kono ani Gambia e bantala bankol nko kodo kiya bele kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta même na kodi to poto nim kodi maraw jannam number 1 di nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi mani domorol dil fana beteat Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je wo moyo diat apelenta barka ni na lafta nyelan kendol e binaji yalo bu kanila ko la barka ba yalo ndel ciosano lo barka